మా గార్డెన్ జూలై మంత్లో ఇలా ఉంది. అంటే సీడ్స్ వేసిన 1.5 to 2 monthsకి మా గార్డెన్ ఇలా ఉంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సీలూస్ వరల్డ్. మా బ్యాక్ యార్డ్ లో ఉన్న మొక్కలన్నీ చూపిస్తాము. అలాగే తోటకూర చాలా ఉంది. తోటకూర హార్వెస్ట్ చూపిస్తాను. మనం బ్యాక్ యార్డ్ అయితే చూసేద్దాం. పాలినేషన్ కోసమని హాఫ్ బెడ్ అయితే ఇలా సన్ఫ్లవర్స్ కోసము అన్ని ఫ్లవర్స్ వేసాము. బీస్ అండ్ హనీ బీస్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం. జినియా ఫ్లవర్స్, మెరీగోల్డ్ ఫ్లవర్స్, ఇలా అన్ని ఫ్లవర్స్ కోసం హాఫ్ బెడ్ వేసాము. సో దట్ బీస్ అండ్ హనీ బీస్ని అట్రాక్ట్ చేస్తాయని. ఇది పప్పు దోసకాయ. అన్ని ఫ్లవర్స్ వస్తున్నాయి. ఇది తోటకూర, చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోయింది. సో తోటకూరని హార్వెస్ట్ చేసేస్తాను ఈరోజు. అండ్ ఇది జామ చెట్టు. జామ చెట్టు మొత్తం ఫ్లవరింగ్ స్టేజ్లో ఉంది. And this is our favorite gardening channel. చూపి ఫ్లవర్స్ చూపి. గోవా చెట్టువి. ఏం చెట్టు అమ్మా అది? ఐడి చూడు ఒక్కసారి. హాయ్ చెప్పు. ఓకే, కమ్ నా గార్డెన్ అంతా Yeah, it's growing. They're just so small. They're gross. They don't look at that. They got them white. చూపిద్దాము. Can I hold? Yeah, you can hold. You can hold. I keep the birds to rain, then the water comes. Yes. Go and fill that now. Water fill చెయ్యి బకెట్ దాని కోసం, బర్డ్స్ కోసం. I'll fill my hand the food. Okay. ఇది లెమన్ గ్రాస్. ఈ పక్కన చిల్లీస్. అండ్ అవి ఆ లాస్ట్ కార్నర్లో ఉన్న పాదు మొక్కలు 2 బూడిద గుమ్మడికాయ అనుకుంటున్నాను. ఈ కార్నర్లో కార్న్ అండ్ బేబీ కార్న్, స్వీట్ కార్న్ అండ్ బేబీ కార్న్ వేశాను. అవి టొమాటోస్. ఇవన్నీ వంకాయ చెట్లు, లాంగ్ బ్రింజాల్. ఇక్కడ తోటకూర, గోంగూర ఉన్నాయి. బెడ్ అంతా అక్కడక్కడ బీస్ని అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం సన్ఫ్లవర్స్ వేసాము. సరే, తోటకూర హార్వెస్ట్ చేస్తాను.
get slow, we get slow. ఇదండి ఇవాళ తోటకూర హార్వెస్టింగ్ వీడియో. నచ్చిందా? మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ శ్రీలుస్ వరల్డ్. Thanks for watching.